Good morning students, myself Anusha Naik. I am the chemistry lecturer in STM College, Panna. Now I am going to take one of the topic that is related to chemistry, that is nothing but general principles and processes of isolation of elements. Okay? I know it is the time of coronavirus because coronavirus is spreading all over the world today. So it is difficult to start the classes for students in this time. So what we are doing is we have conducted a special program like online classes here. So please guys, you have to take advantage from these classes. Okay, you will be safe at home and keep watching our videos and getting more information from these classes, and you will be safely at home. Okay. Now I am going to take a lesson that is Unit 6, General Principle and Processes of Isolation of Elements. If you see this heading, what comes to your mind? If you see generally this heading, if you read once, what comes to your mind? It involves some of the principles and processes of isolation. Isolation means it is nothing but separation. Separation of elements. Here, elements means not all the elements we are talking. We are talking only about the metals. Okay? Because in the periodic table, we can see so many of elements. About 118 elements are there in our periodic table, out of which 92 elements are naturally occurring and other elements are artificially occurring. Okay. In periodic table, they have classification. They have divided the elements in the form of S, P, D, and F blocks. I think you studied these all things in the previous class. Okay. Generally the periodic table are classified into S, P, D and F block elements, in which most of the S block elements, D block elements, F block elements and some of the P block elements are metals. Okay, most of the elements in the periodic table are metals only. Okay, I think it's clear about you. Now we have to study the principle. What are the processes involved in the separation of metals? ಹೇಗೆ metals ಅನ್ನು separate ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ one by one we will going to study. What is the importance of metals? ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ? What are the uses of metals in our day to day life? We can see so many uses in our day to day life. I will list one of the few uses of metals, that is in the construction of building. We are using iron rods for the construction of building, so it is also a metals, isn't it? Next, where we use metals in other fields in the construction of building. One thing, that is construction of buildings. Okay. Then where we use metals in other fields, we are using metals as ornament. Metals are used as ornaments. We were wearing ornaments, isn't it? The ornaments are nothing but metals only. For example, gold, silver, platinum. These are all some of the metals we were wearing. Okay. And other uses of metals. In electrochemistry, we are using electrodes, isn't it? In electrochemistry, there will come electrochemical cell. In electrochemical cell, we are using electrodes. These electrodes are
metals. Okay, that is one use. And other uses of metals are, we are using vessels, isn't it, for the cooking of food. So that is also made up of metals. Vessels. In vessels, metals are used. And also in vehicles. Vehicles. Okay. If you go on listing, so many uses will come from the metals. So we can say it as metals are the main part of our day-to-day life. Okay. So we have to study the metals, the principles and processes of isolation of metals. Okay, in this chapter we are going to study metals isolation. ಹೇಗೆ metals ಅನ್ನು isolate ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು one by one study ಮಾಡಬಹುದು. So before going to the topic directly, I will give some terminologies. Okay, the terminologies like minerals, ores, gangue, and last one is metallurgy. Before going to the topic, we have to know some of the terminologies that comes in your chapter. Okay, let me study one by one. What is minerals? Minerals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ, metals are found in the earth crust. Where will we find the metals? Metals are found in the earth crust in the form of minerals. Minerals ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ earth crust ಅಲ್ಲಿ. So that minerals contain so many impurities ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, we have to purify the minerals and lastly we can get the purified metal. Okay, then what is minerals ಹಾಗಿದ್ರೆ, minerals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Minerals are nothing but these are naturally occurring chemical substance. Minerals are naturally occurring chemical substance obtained through mining. Okay, minerals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Minerals are the naturally occurring chemical substance which are obtained through mining. What are the examples for minerals? Minerals ಗೆ example ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ? Hematite, magnetite, bauxite. These are the minerals of some of the metals like iron, aluminium, etc. Okay, so it is minerals. And another one term comes, that is ores. Ores ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ? What is ores? Ores means it is also nothing but minerals. ಇದನ್ನು ಕೂಡ minerals ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. But what is the difference ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ? These are also nothing but minerals, but from which these are also nothing but minerals from which metals can be extracted. Metals can be extracted economically. Okay, what is ores? Ores ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ, this is also nothing but minerals only from which metals can be extracted economically. Economically ನಾವು extract ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ metals ಅನ್ನ, ಅಂತ minerals ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ores ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ minerals ಮತ್ತೆ ores ಗೆ? I will give one example. Okay, here
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಬಟ್ ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕ್ಲೇ ಇಸ್ ದ ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಕ್ಲೇ ಅನ್ನ? ನೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ if we going to extract the aluminum from this clay, we will get a little amount of aluminum. ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲೇ ಅನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? These are the minerals which metals can be extracted economically. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಏನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓರ್ಸ್? ಇವೆರಡದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಓರ್ಸ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಮೈನಿಂಗ್. ಓರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ದ ಓರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ all the ores are the minerals, but all the minerals need not be a ore ಆಯ್ತಾ. ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ all the ores are the minerals. All the ores are the minerals, but all the minerals need not be an ore ಆಯ್ತಾ. ಓರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಓರ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮಟೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓರ್ ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ಆಯ್ತಾ. Similarly, bauxite is the ore of the aluminium ಆಯ್ತಾ. Next term, that is Gangue. What is the pronunciation for this term? Whether we can call it as Gangue or Gangue, okay, not Gangue. Gangue is the name of the river, okay. So Gangue means, I have already told, minerals are containing some of the impurities, isn't it? Minerals are not purified form ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ impurities ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. So that unwanted substance that is present in the minerals are nothing but gangue. Okay, it is called as undesired substance present in ore of mineral. Okay, undesired substance that is present in the ore is nothing but gangue. Okay, example yadu gangue ge example, it may be sand kuda irodu ores alli, or stone irodu, clay, mud. These are all some of the examples for gangue ಆಯ್ತಾ. gangue ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? undesired substance that is present in the ore ಆಯ್ತಾ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? metal will get. Okay, next term, that is metallurgy. What is metallurgy? Metallurgy means the overall principles and processes involved in the extraction of metal. It is called it as metallurgy. Metallurgy means it is the overall principles and processes involved
in the extraction of metal from the ore. Metallurgy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? The overall principles and processes involved in the extraction of metal from the ore, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು? ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ? Did you get? These are all terminologies: minerals, ores, gangue and metallurgy. Now I will go to the actual topic. Okay, actual concept of this topic, that is some of the principal ores of the metal. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓರ್ಸ್ ಇದೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ ಈಗ. I will list one by one. First one is name of metal. Next column is principal ore, and last one is composition. Okay. The most abundant metal that is present in the earth crust is aluminum. Aluminum ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ earth crust ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ most abundant metal ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is aluminum. ಅದು next iron, copper, zinc, ಬೇರೆ metals ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ? How they are present in the earth crust? Whether it may be in the free state or combined state also ಆಯ್ತಾ? Free state ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, combined state ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಆಯ್ತಾ minerals. For free state ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? Gold, silver, platinum ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? They are exist in the free state. And other metals like aluminum, iron, these are all exist in the combined state. Okay, so first one is metal aluminum. Principal ore ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು meaning? Principal means important ಅಂತ ಹೇಳಿ. Important ores for this aluminum. ಗೆ aluminum ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಬಾಕ್ಸೈಟ್ is the principal ore of the aluminum. Composition ನೋಡಿರಿ, it may be generally written as AlOH 3 minus 2x, where x lies between 0 and 1. General formula. ಹಾಗೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ Al2O3 2H2O ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ Al2O3 2H2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಓರ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ kaolinite. Composition, it is Al2OH 4 times Si2O5 ಆಯ್ತಾ? It is the composition of kaolinite. These are the main ores of aluminum ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And next one is iron. It is a metal. ಇದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓರ್ ಯಾವುದು ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಐರನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓರ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ? ಹೆಮಟೈಟ್ ನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು? Fe2O3 ಆಯ್ತಾ? Fe2O3 is the composition of hematite. Next one, hematite and also magnetite ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನು? Fe3O4 and also ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮಿನರಲ್ ಓರ್ಸ್? ಸಿಡರೈಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ FeCO3. Next
These are all some of the principal ore of metals like aluminium and iron. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ ಆರ್ ಚೀಫ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಓರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಹೆಮಟೈಟ್ ಆಸ್ ಅ ಓರ್. ಆಯ್ತಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದಿಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್. ಆಯ್ತಾ, ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್. ಕಾಪರಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕಾಪರ್ ಪೈರೇಟ್ಸ್. Copper pyrites composition is CuFeS2. ಆಯ್ತಾ, and also malachite. Its composition is CO2 dot CuOH twice. And also next all of the copper is malachite is over, copper pyrite is over, cuprite. Its formula is Cu2O. Next, fourth one is copper glance. Its formula is Cu2S. Next, last metal is zinc. The principal ore of zinc are, first one is zinc blende. Its formula is ZnS. Second one is calamine. Its formula is ZnCO3. And last one is zincite. Formula is ZnO. So we have studied the principal ores of some of the metals: aluminium, iron, copper and zinc. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ concept is the steps involved in the metallurgy. ಮೆಟಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೆಟಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ. ಆಯ್ತಾ, ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the principle and processes involved in the extraction of metals from the ore. ಅದನ್ನ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ. So the steps involved in the metallurgy are, there are 3 important steps. I will list one by one. First one is concentration of ore. It is the first step. Then next step is isolation of crude metal from the ore. Isolation of crude metal from the ore. And last step is purification of crude metal. Purification of crude metal. It is also called as refining. These are the 3 important steps that is involved in the metallurgy. So let us study one by one. First step is concentration of ore. What
ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್ ದೆನ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ impurities from the ore. Removal of impurities from the ore, it is called as concentration of ore. Removal of impurities from the ore is called as concentration of ore. The concentration of ore again consists of four methods. Concentration of ore, impurity ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. I will list one by one. First one is hydraulic washing. Hydraulic washing ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, 4 ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ದೆನ್? The name only indicates hydra. Hydra means water. We are using water for the purification or for the concentration of ore. Aita. The main principle used in hydraulic washing is principle ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the difference in the gravity of ores and minerals. It is the differences between the gravity of ores and impurity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಮೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is a difference between gravity of ores and impurity. What is gravity? Gravity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Gravity means it is nothing but simply a weight. Weight ಅನ್ನು gravity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? There is a difference ಇದೆ ಯಾವುದರ ನಡುವೆ? ores ಮತ್ತೆ impurities ನಡುವೆ. ores may be higher in weight. ores ಯಾವಾಗಲೂ higher in weight ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ impurities they are lower in weight. ಆಯ್ತಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ. when we are preparing rice in the home, ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಮಾಡಿದೀರಾ ರೈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರೈಸ್ ಅನ್ನ? ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to wash the rice properly ಅಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ರೈಸ್ ಅನ್ನ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೈಸ್ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಲಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? whatever the dust particles inside the rice ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಏನಾಗ್ತದೆ? they will be flow in the water. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? impurities are lighter in weight and ores are always higher in weight. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ 2-3 ಸಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? our rice getting ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೈಯರ್ ಇನ್ ವೇಟ್ and impurities are lower in weight ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to take the powdered ore ಅನ್ನು ಒಂದು ವೆಸಲಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. then we have to add the water to it. ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? whatever the impurities present that will come up. ಆ ಲೈಟರ್ ಇರುವಂತ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. whatever the ore particles that will remain in the vessel ಅಥವಾ apparatus ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹೈಯರ್ ವೇಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ore particles. in this way we can concentrate the ore. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
that is hydraulic washing. It is one of the simplest method for the concentration of ore. Next one is magnetic separation. Next one is magnetic separation. In the concentration of ore, next method is magnetic separation. Here also, the name indicates magnetic. Magnetic means we are using magnets for the separation of ores and impurities. Ores and impurities and separate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we are using the two magnets in this process. Okay, I will draw the diagram of this method. Okay, the principle behind this method is that is difference in magnetic property of ores and impurity. Okay, the main principle behind this process is difference in magnetic property of ores and impurities. Magnetic property, whether the ore may be magnetic or impurities may be magnetic. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು magnetic property ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. So we can easily separate the ores and impurity. Okay, I will draw the diagram. The diagram may be like this. We are using two electromagnets. This electromagnets consists of a traveling belt. ಈ magnets ಅನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಒಂದು traveling belt ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. These two are electromagnet. So what we are doing, we will take powdered ore ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, this traveling belt will move. ಆ traveling belt ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, if the ores are magnetic in nature, ores magnetic nature ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ that will attract by this magnets. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. then it will collect below the magnet. Ore particles. If the ore particles are magnetic in nature, then it will collect below the magnet. Okay. If the impurities are non-magnetic in nature, ಅದರಲ್ಲಿ impurities ಕೂಡ ಇದಲ್ಲ ores ಅಲ್ಲಿ, ಆ impurities are non-magnetic in nature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ magnetic ಅದು attract ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, that will collect away from this magnet. ಈ magnet ಇಂದ ದೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು, ಆಯ್ತಾ. These are impurities. Okay, these are impurities. If ores magnetic nature ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, it may be vice versa. Impurities ಕೂಡ magnetic nature ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, magnetic attract ಆಗಬಹುದು. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ores are not magnetic in nature. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ores are collected away from the magnet and impurities are collected below the magnet. ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ದ ಓರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅದು, ಬಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಪರೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಟಿನ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓರ್ ಕ್ಯಾಸಿಟರೈಡ್. ಅದನ್ನ ಈ ಸಪರೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಟಿನ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ impurities like wolframite. Wolframite ಅಂತ ಹೇಳುವ impurity ಇದೆ, that is magnetic in nature. Okay? That is the example for magnetic separation. And next one is
Next method of concentration of ore is flotation process. Flotation process. Third one is flotation method or process. Correct ನೋಡಿ. Float means it is the bubbles ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Flotation means ತೇಲ್ವಂತ. That is flotation method. This method is used only for ore containing sulfur. ಆಯ್ತಾ? ore containing sulfur. Sulfide. Okay. The ores containing sulfide is used by this method, flotation method. Okay. I will draw the diagram. The diagram may be like this. Here is one apparatus. It is consists of. It may be consists of rotating paddle. Rotating paddle. It is rotating paddle. Rotating paddle. This one is suspension of ore in water. Suspension of ore in water. Plus we are adding collector, and also we are adding stabilizer. The float plate present above this apparatus, that is float. The float contains ore. Best example ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? We will take one bucket. In that we are adding some of the detergent and water, and then we will go into wash the clothes. ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? So for that purpose we are using here rotating paddle. Rotating paddle ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Rotating paddle ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Rotating paddle. ಇಲ್ಲಿ process ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, first we have to take powdered ore. Powdered ore ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Next we are adding water to it. Water ಅನ್ನು add ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? powdered ore will suspended in the water. Water ಅಲ್ಲಿ suspend ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಾ? particles ಕರಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ore particles ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? For that we are adding collector. Collector ನ add ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ collector ನ add ಮಾಡಬೇಕು? It enhances the non-wettability of ore in the water. It will enhances the non-wettability of ore in the water. Example is collector example is pine oil. Pine oil. It is a generally oil. Okay. And we will use fatty acids also. Fatty acids. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ collector ಅಲ್ಲಿ. What is the role of this collector? Collector ನ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ which enhances means increases the non-wettability. wet ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಒದ್ದೆ ಆಗೋದಲ್ವಾ? That is ore ಏನಾಗಬೇಕು? ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? collector ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are adding stabilizer. Stabilizer ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ stabilizer ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it will stabilize the flow. Froth form ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? So stabilizes flow. ಈ process ಅಲ್ಲಿ froth form ಆಗ್ತದೆ. The froth is not stable. Stable ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಗ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ froth. So ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು
ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಗೆ? ಟ್ರೆಜಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಿಲಿನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಅನಿಲಿನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, enormous amount of froth will be formed. Froth ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ froth ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, it will taken the suspended ores in the water to the top of this vessel. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. froth ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಓರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? later it will be skimmed off. ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ froth contains our ore particles. Have an impurities ಹೇಳಿದೆ. impurities will be collected in the vessel only. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ impurities. froth rotation ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? froth rotation ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, we are adding powdered ore ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. the powdered ore will be suspended in the water. suspended ಆಗಿರ್ತದೆ, ವೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? for that we are adding collector ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. collector ನ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, it will enhances the non-vitality of ore in the water. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ore ಒದ್ದೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ collector. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ore. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are adding stabilizer ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. it will stabilizes the froth ಅನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ froth ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ that froth contains our ore. froth ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ore particles ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. then we will skim it off. ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. the impurities are left behind. ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ impurities. ಆಯ್ತಾ? impurities ಇರ್ತದೆ, ore particles ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? that is the process, that is froth rotation process. so ಇದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ore containing sulfide. ಆಯ್ತಾ? ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇರುವಂತ ore ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ores, ಎರಡು ore ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ zinc bride and galena PBS, ಎರಡು ore ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 2 ores. ಎರಡು ore ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎರಡು ores ಏನಾಗ್ತದೆ, froth ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಬೇಕು ore. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we will adjust the ratio of water and oil. We adjust ratio of water and oil. ಆಯಿಲ್ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಓರ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು by using froth rotation process. Otherwise we will also add another substance, that is depressant ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. that is sodium cyanide ಅನ್ನು ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ one ore, which will prevent the one ore to come with the froth and allows the other ore to come along with the froth. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ore ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವಾಗೆ, another ore that will come along with the froth. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ore ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ the zinc blend will be depressed by sodium cyanide. then this galena ore that will comes along with the froth. ಆಯ್ತಾ? that is the process, froth rotation method. ಆಯ್ತಾ? so we are adding so many things here: collector, stabilizer, depressant ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. this method is very important for the examination point. okay, one marks ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. what is froth rotation process ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, what is collector ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, what is the role of collector, give example, what is the role of stabilizer, give example, what is the role of depressant, give example.
terminologies like minerals, ores, gangue, metallurgy. Next concept is some of the principal ores of metals. Okay. Then I have said the steps in the metallurgy, that is concentration of ore, isolation of crude metals from the ore, and last one is purification of metal. In the concentration of ore, I have discussed three important methods, that is hydraulic washing, magnetic separation, and last one is cross rotation method. The questions are what is the principal ore of aluminum? Give its composition. What is the principal ore of iron? Give its composition. I think good question. Then what is cross rotation method? Why collectors are added to the method? Cross rotation method. Give example. What is the role of stabilizer or what is the role of depressant? In next topic, in next video, I will going to discuss the other steps involved in the